probada. Llevamos la troca cargada. Vamos con mi compa Alex. Vamos saliendo aquí de la casa. Nosotros vivimos en Redwood Valley, California. Acá al norte, que nos queda lo más cerquitas para que entiendan, nos queda 3 horas a San Francisco. Al norte estamos a 2 horas y media a Sacramento al oeste. Entonces vamos hacia Fairfield. Vamos a ir a la casería de los PATOS. Llevamos todo el equipo en la troca. Vamos a llegar a echar gas y vamos en rumbo para abajo porque pues nos vamos a rifar la suerte allá. Son las 5:07. Vamos a ir mañana a las 5 de la mañana. Tenemos que estar allí registrándonos, pero pues para no irnos bien temprano nos vamos a ir ahorita, desde hoy. Nos vamos a quedar allá, pero nos vamos a ir desde ahorita para estar todos listos para la mañana. Es mucho mejor pararnos a las 4:30 comparado a pararnos a las 1 de la mañana. Entonces pues nos vamos a ir ahorita y a ver cómo nos va. Buenos días, probada. Aquí estamos en el hotel, acabamos de arreglar, acomodar todo. Ahí está Alex, está terminando de arreglarse él. Ya tenemos todo listo para irnos. Son las 2:58. Nos queda... What are we? We're at like, he said like 20 to 30 minutes away from the check-in station. 45 from the deepest spot. Estamos como a media hora donde vamos a ir a chequearnos, a registrarnos, y de ahí vamos a esperar hasta las 5 para que nos dejen entrar. Pero vamos a llegar temprano para tratar de ganarle las líneas, para ver si podemos entrar antes o agarrar un lugar antes de los demás. Pero vamos para allá y pues a ver qué pasa, y ahí estamos hasta aquí y a ver cómo nos va. Como paso por sus mentes, sabían que no iba a entrenarme. Las balas no respetaban los rangos. Teniente caño herido, también algunos cabos cuentan lo que les conviene. Ya tenemos un ratito aquí, no creo que me puedan ver, pero ya tenemos un ratito aquí. Tenemos un rato aquí ya esperando. Son las 4:30, van a empezar a dar los lugares a las 5. Todo este lado son reservaciones, nosotros ya estamos de este lado para el rellene, para lo que alcancemos pues. Y ojalá alcancemos un blind, pero ahorita estamos esperando y pues a ver qué pasa. Pero a ver qué pasa. Right in for us. Whatever, whatever. Top yell.
Nice shot, my guy. You got it. Huh? Right there. Where? Right there. Right there, right there, right there. You got it. No. Hey. Shh. You got it. Go grab it. Hey. Good, nice. Gun safe. Hey. Hold him up. Alex. What'd you get? Bird down, baby. Hell yeah. Bird down, baby. Shut up. What is it? Scow. You see? Greater scow. Nice. My gun was on safety. Alright, we got. Okay. Call him. We got more. Right there. Oh my god. Oh. I couldn't beat my nigga shot. It's fine. Am I still recording? Esta mañana no hallamos los plants, que se llama que estamos sentados ahorita. Y pues... Hey, we got some coming in. I think I dropped my phone in the water. Where did it find? What? I think I dropped my phone in the water. Empezamos en el lado equivocado, pero llegamos y hay muchos patos que andan de un lado para otro. Entonces, ya Alex se tumbó este patito. Se tumbó este patito muy bonito. Ya va uno. Pero ya a ver si me toca uno a mí. Y a ver si nos podemos matar otro. Pero yo todavía no he matado nada. Pero pues a ver qué pasa. Hay muchos patos volando. A ver cómo nos va. Oh, I got him. You shit, yes sir. You got him. Yes sir. Got him. Fuck yeah. Got him on the second one. I'm keeping that one. Oh man. Right. If you see ducks, tell me and I'll just drop. If you see duck, tell me, I'll drop. Hell yeah.
Acabo de matar el primero. Es un coot americano. El límite en este son 25. No cuentan de los 7, que es el límite de los patos. Pero está bonito. Primer animalito que mataba acá. Pero muy bonito. Y ojalá me toque suerte y matemos un patito también, a ver cómo nos va. Yes, sir. Was that you, Ray? We each got one. No. Yeah. 2 drop. No. 2 drop. Goose, goose, goose. Is it? 2 drop. No, they didn't. Only one dropped. No, I saw 2. I only saw one. There's one right there. I shot and then I saw it fall. And then I shot a second. I saw one fall over there. Yeah, let's go double check. Mallard. It's not a mallard. Is it a mallard? It's not a teal? Yeah, you got one? What you got? Oh, winged it. Fine. They're not teal? Green wing teal? Looks like it, right? Yeah, green wing teal. Yeah? Yeah. I don't know if they're male or females. Yeah. That one's leaking though. I got that one good. Sweet, bro. Hey. Aquí están los que acabamos de tumbar. 2 patitas, 2 hembras. Él mató una y la otra. Estos son green wing teal. O sea, teal, y luego se le ve la alita verde. También se ve la alita verde. Uno cada quien. Nos fue bien en esa. Y ya estamos listos para cuando venga el otro grupo. Pero a ver qué más podemos matar, a ver cómo nos va. Acabamos de mover todos los decoys. Pusimos un grupito ahí para que paren por aquí, aquí o por aquí. De todas maneras, para cuando nos llamen, ellos van a querer parar entre medio del grupo. Tienen varias venidas para parar y todos nos quedan aquí en el centro para poder tirarles. Entonces es como lo acomodamos, a ver si ya nos funciona un poquito mejor, que se animen más a parar. Those geese. I can't tell. That's what I was going to ask you. What are they? Those are seagulls. I thought they looked like seagulls too. I just saw a big formation. I was like, oh, get out. Yeah, me too. But then I was like, I mean, they're flying like ducks, but It looked like a duck. It sounded like a duck. but once they got close, they didn't really look like ducks. Vamos cambiando de lugar. Ya dejamos allá. Estábamos en el blind 21 y cambiamos de lugar a tratar de meternos a otro. Swans? Can't shoot any swans. They're big, long neck, Yep, and you hear them go woo, 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 yep. Roger. all white. Thank you. El viejito resulta que trabajaba aquí antes en el check station, donde chequean que has matado, donde chequean tus permisos y todo. Y nos estaba diciendo que agarramos a uno de los últimos que había en lo que le llaman esta área, zona 11. Agarramos uno de los últimos que había, porque había regresado un señor que estaba acá, y es la 9. Y resulta que nos viene diciendo él, y con otros que platicamos allá, que según es el mejor lugar que hay en toda la propiedad. Cierto o no, no sé, pero es lo que nos están diciendo, y pues le vamos a calar. Ya vamos hacia nuestra próxima zona, y va a ser el mismo clase blind como donde en un barril nos estamos sentados. Pero ya vamos para allá y a ver cómo nos va. Allá ya duramos como 1 hora y algo sin acción, entonces pues vamos a ver cómo nos va acá.
move. They're gonna try to land. Call. No. Give him one more. Don't move. The next one. They're coming back around. On this one. No, are they really? No, here they come. What? Damn, bro. Leave it. It's gone. I think I'm facing the wrong direction. Huh? This is so hard. Yeah. I thought that was a good one too. Yeah, it was. He's spinning. There's no way. Is he really? There's no way he's spinning. No, he's spinning. Where's he at? He's spinning. Where's he at? Call. No. I thought I avoided it. Yep.
I feel like I at least had to give it a shot, man. Huh? I am. Well, I'll get to use mine again tomorrow. Huh? I'm gonna try to use them again tomorrow. Yeah. I mean, you heard what Kevin said, he only uses 5. Huh? Kevin only uses 5. Kevin. That was that this morning? I thought you said 6. Huh? Let's see if we can set them up to where this thing will close like in the morning. Okay. Try to hand me one by one. Or put them down. Alright. This whole bag is really cool, actually. Huh? Your bag is cool. $3.99, dude. Hell yeah. Okay. What do you think of how the leaders turned out? You turned out good. Right? We got four birds at the... Huh? 4 birds to speak for it. Yeah. I think Leah turned out good. Oh, I got it.